his Srila, the brothers of Srila, as well as the whole group of great Vaishnavas who have come to deliver us in the mission of Chaitanya Mahaprabhu, as well as Sri Gauranga Mahaprabhu and his dear associates like Sri Gurudev, Nityananda Prabhu, Gulab Pandit, Sri Advaita Acharya, Sri Bhas Prabhu, and all the devotees of the Lord. And also I want to all of you and all the beautiful lights during this month of Kartik. So I am blessed to sit in such company. Devotees coming from all over the world. That's wonderful. Thank you very much. Krishna Prabhu ki jai. Так, Кришна Прабху ученик Шрилы Бхактиракшак Дева Сридхара Махараджа, и он сейчас выступит Шрада Пушпанджали, прославляя своего духовного учителя. So in this Kali Yuga, we have two things. We have the Mahamantra and the Harikatha. В Кали-югу у нас есть две вещи: Махамантра и Харикатха. These are the treasure of life. Это сокровище жизни. Life-giving energy. Животворящая энергия. But it has to be received, so we need an agent, a bona fide agent from the spiritual world to deliver it purely in its perfect form from the spiritual world. Но чтобы получить эту животворящую энергию в чистой, а не искаженной форме, нам нужен посредник, представитель духовного мира, который может одарить нас этой животворящей энергией. So this agent is Sri Gurudev. И Шрила Гурудева и есть посредник между нами и духовным миром, представитель духовного мира на земле. So Gurudev, who is Srila Gurudev? Very impossible to understand. He is apurva, incredible. Шрила Гурудева невозможно постичь. Он апурва. He is also adoption. He has the same qualities that Bhagavan Shri Krishna. У Садгуру есть такие же качества, как у самого Бхагавана Шри Кришны. Он также адопсач. The only difference is that he is a very, very dear associate of Bhagavan Shri Krishna. Единственная разница между ним и Бхагаваном, что он приближенный спутник Бхагавана. But their thinking is one. Но на самом деле они едины и мыслят одинаково. Yes, there is a transcendental competition in the spiritual world that is to surprise the knower of everything. И в духовном мире идет духовное соревнование на том, чтобы удивить всеведущего. He knows the past, the present, and the future. Still, his dearest associates unite to create surprises to him. Господь знает все прошлое, настоящее, будущее, и все же его приближенные спутники, они сотрудничают вместе, чтобы удивить этого всеведущего Господа и сделать какой-то сюрприз для него. So this is Gurudev and his team. Это Гурудева и его команда. It's very impossible to understand, but by listening to the Harikatha, even by the previous acharyas, we may get some glimpse, some vision. Это невозможно постичь, но все же, изучая примеры жизни предыдущих ачарьи, мы можем как-то мимолетно что-то понять. So, I remember we did some classes of Srila Maharaja, where he says that Tulsi is one. Tulsi is one.
Я помню, я читал лекции Шрилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа, в которой он говорил, что Туласи одна. A beginner may think, oh, there is this Tulsi here, and that Tulsi here, and another Tulsi here, many Tulsi. Там кажется, что Туласи много. Вон одна в этом горшке растет, другая в другом. Там на улице Туласи растет. Но Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорил, что Туласи по факту это одна. But that in fact, no. Бхагават Махарадж ки джай. My elder brother has come. Мой дорогой. Now I'm shy to speak. Все, мой старший брат тут, теперь мне неловко в его присутствии говорить. So yes, Tulsi is one. Туласи одна, And she manifests in so many different forms, но у нее много разных проявлений, форм. in different places also. В разных местах она появляется в разных проявлениях. And Bhagavan is like this same, that is, quality of the transcendental world is that to appear in many forms while being in one form. И Бхагаван, он тоже, он один, но являет разные свои формы ипостаси. So in fact, we are all have the same Gurudev. И по факту у нас у всех один Гурудев. So when I say my Gurudev or your Gurudev, like actually, it's not, the Siddhanta is not correct. И если я говорю ваш Гурудев или мой Гурудев, то это неправильная сиддханта. But Gurudev is one, so and his adokshara impossible to understand. So it takes many different moods and different forms according to all different jivas. So we appear to be different. Гурудев один, просто он принимает разные формы, разные настроения, подстраиваясь под разные дживы, потому что мы все разные. So then Gurudev now reveals that we can approach him in different moods. И Гурудев предоставляет нам возможность общаться с ним в разных настроениях. And he plays the lila of being the student of his own guru. И сам он играет, являет лилу того, что он ученик своего гуру. So Srila Goswami Maharaj, he did like this also. И Шрила Бхактивиданта Махарадж тоже так себя вел. He was like born in Navadvip-dham. Он родился в Шри Навадвип-дхаме, In a little village called Apaniya, в маленькой деревне под названием Апания. who has already gone to Apaniya. А кто был в этой деревне, в Апании? So you have to go to Apaniya. Вам надо туда съездить. Yes. Because then you can understand many things about the person. Вот, побывав в его деревне, вы многое поймете о нем. Gurudev was born in a very, very, very small village. Он в крошечной деревне родился. In general, when we say small village in India, it's already a city. Когда мы говорим маленькая деревня в Индии, это уже город. And when there's 2-3 houses, we can't call it a village, but that is the fact. In Apaniya, there are very, very little, very less houses. Вот там действительно маленькая деревня, несколько домов. It's on the way to Katwa. Это по пути в Катву. Katwa, where Lord Mahaprabhu took the sannyas. Махапрабху принял саньясу в Катве. Вот эта деревня расположена по пути. And so Gurudev was brought up in the family of Pandits, Sanskrit Pandits and scholars, Vaishnavas. Он подрос в семье пандитов, санскритских ученых вайшнавов. But this type of Vaishnavas were like different from the Gaudiya Vaishnava of the style of Guru Varga. They were mixing a bit the different worship of the different form of Bhagavan. Но у них не было такой ортодоксальной вайшнавской системы практики, а у них немножко было примеси, микс таких разных практик. And in the beginning, Srila Gurudev was mostly attracted to Lord Ramachandra.
Сначала Шрила Гурудева чувствовал тягу к упасане Господу Рамачандре, because Ramachandra's writings were потому что он очень праведный, он настолько правильный, такой личность, такая праведная, моральная. yes, and he's married to only one woman. И у него одна жена всего лишь. So, like this, he developed an attraction for Lord Ram. И мой Гурудев вначале поклонялся Господу Рамачандре. At an early age, his grandfather, when he was very young, his grandfather was a great scholar of Sanskrit, and it was the time where in West Bengal, but in all India, the scholars they would meet and debate, and one would expose the best way and give the most evidence of the Brahman, the evidence. Then he would win the debate. So. Дедушка моего Гурудева был санскритским ученым, и в то время в Индии были популярны философские всякие там научные и дебаты, на которых бандиты выступали, и кто-то оказывался победителем. Yeah, it was like the tradition that when you learn Sanskrit and start to understand the Shastra, then you are sent by your guru to listen to the different debates in different places where different experts were exposed. Так студенты учились. Изучая санскрит, было положено посещать множество разных живых дебатов, где ты слышал разные аргументы и контраргументы. Таким образом, ты шлифовал собственное понимание и навыки дебатов, дебатского искусства. Yeah, so Srila Maharaja was going with his grandfather, like these different debates, until he got some confidence, and his grandfather one time asked him to go for him because he was paying the lila of being sick. И много раз мой гуру Махарадж ездил со своим дедушкой, участвовал в этих симпозиумах, дебатах и набрался уже уверенности в том, что он сам мог тоже дискутировать. И однажды его дедушка явил лилу того, что ему уже плохо, он болен, и он решил послать моего Гурудева взамен себя участвовать в дебатах. И он еще был совсем юным, но он победил в этих дебатах. Но это не первый раз, что случается такая лила среди вайшнавов Бенгала. Yes, because they are special souls. They themselves think they are students, but we are already masters. Это такие особенные личности, там живут, потому что они ведут себя как будто бы студенты, но на самом деле они уже великие мастера все. And through these leelas, they discover that they realize, there's something in me that push me forward. И через такие испытания они познают себя, свою силу и свои таланты, что, оказывается, они могут больше, чем они думали. So this is a fact when we go for preaching, we find words, we find tuning with the person who's listening, and we finally convince them. Итак, мы учимся тоже, когда мы едем на проповедь, мы встречаемся с людьми, спорим, дискутируем, пытаемся убедить их. And then actually we realize, when we are fortunate enough, we realize, it was not this speaking. И потом, когда мы оказываемся победоносными, мы понимаем, что я всего лишь был инструментом, это вообще не я говорил, я не помню, что я говорил. Мы понимаем, что мы оказались лишь инструментом в руках Гурудева, что это Гурудева вещал через нас. И мы довольны, что Гурудева задействовал меня в служении. И это радует. Потому что это замечательно, когда у нас есть возможность, по милости Гурудева, быть задействованным в служении Бхагавану Шри Кришне. So, this was happening to Gurudev, and Gurudev was always in his Sangha showing this aspect, that he is not the Guru. И Гурудева всегда вот так являл своим поведением, то есть
умонастроением, что он не считает себя гуру. Yes, like he had heard from his own Srila Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, that he was saying, oh, I'm the monitor of the class. I am the elder of the class, so I have more experience than you. But actually we are in the same class, and Guru will come, teacher will come and teach us all. Потому что он слышал, как его собственный Гурудев Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур вел себя, он говорил, я, говорит, просто старший в классе, а учитель еще придет и всех нас обучит всему. So like this Srila Gurudev was searching for the way to satisfy his Guru always. И мой Гурудева всегда старался всячески угодить своему Гурудеву, то есть таким образом служить, чтобы исполнять миссию, желания своего Гурудева. Yeah, when he grew up, then he had classmates who were speaking about the Vaishnava tradition. И позже он познакомился с студентами, которые рассказали ему о гаудия-вайшнавской традиции. The Gaudiya Vaishnava tradition at that time was like not very well accepted among the people. Потому что люди не особо следовали этой традиции, то есть она не была общепринятой и особо популярной. Yeah, like many different lines of the upper Siddhanti Было много апа-сампрадай, were giving bad publicity amongst the Vaishnavas. то есть среди народа гаудия-вайшнавов не особо уважали из-за того, что в то время распространились много апа-сампрадай, которые позорили своим поведением и учениями истинную традицию, поэтому как традиция пришла в упадок. Yeah. Then what happened is that one of his friends took him to meet with Srila Prabhupada in Calcutta when he was like still. He had a job at that time. He was just finished his studies, and then he could find a way because he was the elder of his family, 4 brothers, and I think 1 sister, if I remember well. And then he had to maintain, because his father had passed away, he had to find a job to maintain the family, and he was introduced in a job in Calcutta. И потом один из его знакомых привел его познакомиться с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром в Калькутте. И на тот момент Сридхара Махараджу нужно было найти работу, так как он был старшим среди братьев и сестер, так как его отец уже ушел из этого мира, он был ответственен за содержание семьи. Yes, and then when he met with his spiritual master, he was already very impressed by the behavior of all the Vaishnavas there. И к тому времени, когда он познакомился со своим будущим духовным учителем, он уже был достаточно впечатлен поведением гаудия вайшнав, с которыми он к тому времени познакомился. All the brahmacharis of Srila Prabhupada were already preaching to different groups in the same house. Потому что ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура активно проповедовали уже в то время, и их знали, у них была хорошая репутация. And he saw the power in them, he saw how much they are dedicated and fully embedded with Krishna Bhakti. Он видел, как они горели гуру Ништхой, как они горели духом севаврити, желанием угодить своему учителю, чистотой, то есть святостью. And then he went up to be introduced to Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. И когда он уже пошел на аудиенцию с самим Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром, And he just sat there without speaking. он сидел там ни слова не говоря. And Srila, it's the particularity of Srila Gurudev is that Srila Bhaktiraj was very expert to feel the mood of people. И он был эмпатом, то есть особенная черта моего Гурудева, что он был эмпатом, он чувствовал четко настроение людей вокруг него. It can happen to all of us if we are in chanting. То есть он чувствовал, кто умиротворен, кто взбудоражен. It's a quality that we develop when we are sober. То есть это качество, которое появляется, когда мы трезво мыслим.
And then we can feel what our people are vibrating. Если мы сами уравновешены, гармоничны и трезвы, то мы чувствуем других людей, их вибрации, на какой они волне находятся. And then he could understand that finally he met one very pure soul. И мой Гурудев сразу понял, что он находится в присутствии очень возвышенной, чистой личности. So he kept coming regularly to meet his Gurudev. И он стал приходить снова и снова повидать своего будущего Гурудева. And he started to make the arrangement that he can live his family life. И при этом он активно готовился к тому, чтобы отречься от семьи, то есть как-то готовил уже стратегию выхода из жизненной ситуации, чтобы расстаться с обязанностями своими. When he got his job, then his mother arranged for him to be married. Уже как только у него появилась работа, мама тут же нашла ему невесту. And Gurudev was thinking, alas. И Гурудев сокрушался, думал, кошмар какой. Because his heart was totally conquered. Ему совершенно это уже все было неинтересно, потому что сердце свое он отдал своему будущему духовному учителю уже. He wanted to dedicate his whole life himself totally in the service of Srila. Он не хотел никакой дополнительной внешней социальной загруженности, наоборот, он хотел по нисходящей избавиться от обязанностей и уйти в полное служение своему Гурудеву. His desire was very intense, and what happened is in the external Leela is that his wife got sick and passed away after 1 year of marriage. Но его все равно женила мама, и так произошло, что через год жена скоропостижно скончалась. Then he appointed his younger brother, next brother, to start a job, and he left for the month. Он нашел работу младшему брату и сказал: до свидания, я переезжаю жить в Мадх. He's explaining that at that time the Gaudiya Math was not very outwardly glorious because they were only having rented small houses. Он рассказывал нам, что в то время жизнь в Гаудия-Матхе не была внешне привлекательной, потому что у них было мало ресурсов, они арендовали маленькие здания где-то. But he was attracted, and the people of that time were attracted by the Harikatha, the quality of Harikatha that the Vaishnavas were doing. Но та Харикатха, которая звучала внутри этих маленьких помещений, она была такая сногсшибательная, что всех магнитом туда тянуло. Всем хотелось жить при Гаудия-Матхе. So he received the Harinam, and a few months after Diksha. Он вскоре получил Харинаму и через несколько месяцев Дикшу. Yeah, and then after that, he wanted to accept sannyas from Srila Prabhupada, because Prabhupada was giving sannyas to all these very educated young Brahmins who were joining the movement. И затем он решил, что он хочет получить саньясу, потому что Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур в то время давал саньясу всем самым таким многообещающим своим ученикам. And you must have heard that actually these young Brahmin were really like knowing the Shastras of reading. So when they met with Srila Prabhupada, Prabhupada was thinking, oh, they are sent by Srila Bhaktivinoda Thakur. И он даже слышал, что Прабхупад всегда с восторгом отзывался о своих учениках, потому что он считал, что такие высокообразованные ученики к нему пришли лишь по милости Шрилы Бхактивинода Такура, что они уже знали всю шастру, то есть они были готовыми. So Guru Maharaj was waiting to take sannyas because he had still his mother and he was still having an eye and a responsibility on them. Но мой Гуру Махарадж еще колебался, он тянул, откладывал саньясу, потому что у него еще была ответственность за маму, ну и там за родственников, поэтому он еще не был полностью готов принять саньясу. Но мама заболела через какое-то время и настойчиво искала встречи с сыном. Но это было очень болезненно для него, потому что он уже принял решение, что он не пойдет видеться с мамой.
А мама в душе не чаяла в нем. But then she felt too much separation and left her body. То есть мама не выдержала этой разлуки и ушла из мира. So it was 3 years after he had the Diksha and shortly after he received the sannyas. То есть это прошло вот 3 года с момента получения дикши, и вскоре после ухода мамы он принял саньясу. Yeah, and then Srila Gurudev had a lot of preaching in many places, different places in India, and he was, generally because they were very educated, all these Vaishnavas, they were meeting the high-rank people like the Rajas and the Zamindars, etc., all these very important people. Так как ученики Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура, и он сам были высокообразованными, талантливыми, они проповедовали на широкую ногу высшей страте общества, то есть высшему сословию, всем интеллигенции, там, царям, всяким землевладельцам, очень состоятельным людям. So, like this is marked life path, and when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada left for his Nitya Lila, then he was one of the most important harmonizer between the different parties who were fighting together to be the next acharya. Так пролетели годы в активной севе, в радостном служении своему Гурудеву, но наступило печальное время, когда его Гурудев ушел в Нитья Лилы, стал апракат, наступила такая конфликтная ситуация внутри матхи, какие-то раздоры, споры о том, кто будет следующим ачарьей, какая-то конкуренция за ресурсы, и он стал как раз посредником, дипломатической силой, которая пыталась примирить все эти враждующие фракции матха. And then if you read a bit about what was happening, it was a big tragedy actually. То есть печальное такое темное время было в истории организации. Yes, and this is something that will happen only one time. It's because Kali Yuga is very unhappy with what is happening with the Vaishnava preaching. Но это не феномен, который случался не один раз в истории развития нашей традиции, потому что Кали-юга не любит святости, чистоты и силы проповеди, поэтому всяческий человеческий фактор включается, и через человеческие слабости майя влияет так на людей, что происходят такие развалы миссии духовного учителя. And Guru Maharaj did as much as possible, trying to find a way to make everybody peaceful and unite and continue preaching strongly through the Gaudiya Math. Мой Гурудева изо всех сил пытался примирить все стороны конфликта, всех своих братьев в Боге, объединить их, чтобы миссия учителя продолжала развиваться дальше, чтобы воцарился мир и сотрудничество в Гаудия Матха. So when it was not possible to harmonize anymore, he just decided to leave. Although his heart was not to leave, he had to leave. Но когда он видел, что никаких плодов его старания не приносят, он понял, что надо тоже удалиться, то есть уйти в сторонку. Клинк-клинк. Need cartels to click. It's your time, Maharaj. I think it's your time. Yeah, I've crossed. Because the story of Guru Maharaj is very beautiful and wonderful. So I close up with one thing which is very important to know from Srila Guru Maharaj, is that at the time he left for pilgrimage, he went to many holy places and he was searching for inspiration, and he was asking Nityananda Prabhu's blessings. И мой Гуру Махарадж отстранился от активного участия в делах Матха, отправился молиться, искать поддержки свыше, то есть он молил Нитянанду Прабху о милости, он посетил много святых тиртх. And then he went to Nilachal, the place of Nityananda Prabhu. Нилачал, or Экачакра. Ekachakra, sorry. После этого он отправился в Экачакру,
No problem. Yeah, no problem. Happens. He went there, etc. And he did his Dandavat Pranam, and he prayed there for having enlightenment. И мой Гурудева принял прибежище в эко-чакре, в месте рождения Шри Нитянанды Прабху, и там он искренне молился Нитянанде Прабху о духовном покровительстве, чтобы он показал ему истинный путь. About what to do, what is to be done by me now in that situation. Give me your mercy, please give me your mercy. Он искал ответы на вопросы, что мне теперь делать, какая траектория моих действий, и просил покровительства у Нитянанды Прабху. Then the next night, he had the darshan of Nityananda Prabhu, like what we say, a dream, which is not a dream. И пришел к нему такой свапна, трансцендентный сон. На следующий день к нему пришел Шри Нитянанда Прабху. And then Nityananda Prabhu told him, what, you want more mercy for me? Ты еще милости хочешь, еще больше милости от меня хочешь, спросил Нитянанда Прабху. So you have all mercy. So first you distribute what you have received, then I will give you my mercy. Не жадничай. Вначале поделись тем, что ты уже от меня получил, а потом я тебе дам добавку. And then in that mood he came back to Navadvip, and he hid himself in the jungle. И он вернулся в Навадвипу, но прятался в джунглях. Yeah, it's in Kolerganj, near the Oranga Setu Bridge, where his martyr is actually. He sat there and without doing any protection, nothing. At that time there was tigers and all this wild animal. He decided to dive into Mahamantra. И мой Гуру Махарадж уединился на Нирджан-Баджан в джунглях, несмотря на то, что там жили опасные хищники, он стал совершать нам баджан врат. Because he knew that Srila Prabhupada left their body almost at the same time. Srila Prabhupada went to this island there, Shiva, related to Lord Shiva, and he and then he rented a hut and he did bhajan constantly. Что мой Гурудева знал, что после ухода Шрилы Горгишадас Бабаджи Махараджа и Шрилы Бхактивинода Такура, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур уединился на интенсивный нам баджан, когда он воспевал по 3 лака Харинамы в течение 10 лет. So Srila Gurudev did the same thing, knowing his master did that when he was confused. And then in the Gaudiya Math, all the brahmacharis, those who had not yet taken sannyas, they were wondering, but where is our Sridhara Maharaj? Where is he hiding? В это время все думали в Мадхе, где же наш Бхакти Ракшак Шридар Махарадж, куда он заподевался, а он совершал нам баджан, как это делал его Гурудева. Because they were very confused, Srila Gurudev was expert to repeat every word about the class of his Gurudev Srila Prabhupada and explain the meaning, the deep meaning of the class of Srila Prabhupada. По нему тосковали, потому что, как никто другой, он умел повторять Харикатху слово в слово своего Гурудева. So all these devotees, they were feeling we need Sridhara Maharaj. И все ждали возвращения Бхакти Ракшак Шридара Махараджа. So, but one day, one devotee was, I don't remember who, but one of them was on that side, and they heard the local people speaking about a sound in the jungle. И однажды один из гаудия-мадховских преданных узнал от местных жителей, что там какой-то завелся садху в джунглях. Because the Bengalis, they're very religious. When there is a sadhu sitting somewhere, as soon as possible they start to bring chapatis and whatever is needed by the sadhu. Новости о новоявленных садху расходятся по Бенгалу быстро. Сразу люди узнают и пытаются служить, неся там просадам, Богу какое-то подношение. Then they thought, maybe it's Sridhara Maharaj. И брамачари догадались, может, это и есть наш потерянный Бхакти Ракшак Шридар Махарадж.
then they went there and met him and they were so happy. И они отправились в джунгли, разыскали его там и радостно попросили его вернуться к ним. They didn't want to leave the place, so they started to organize and slowly built huts and bomb and all these things. Но так как он не собирался возвращаться из джунглей, они обустроили жизнь рядом с ним. Они вырыли колодец, насос сделали, построили хижины и переместились жить там с ним в джунглях. Yes, and it became the Chaitanya Saraswat Math. И появился Шри Чайтанья Сарасват Мат. And Gurudev later decided that this math should be, because he just wanted to make his bhajan. So he accepted that his brother go for preaching, and himself he was going in the beginning, but very quickly he decided to go back to his bhajan. Но мой Гурудева не хотел расставаться с интенсивностью баджана, поэтому он задействовал братьев Боги. Они ехали на проповедь, он проповедовал активно какое-то время, потом решил снова уединиться и уделять внимание баджане. Everybody wanted him to be the next acharya, but he always refused. Все хотели, чтобы он был следующим ачарьей, но там было какое-то сопротивление, и он не хотел. Вернее, все хотели, он не хотел. Instead of that, he empowered every brahmacharis to become sannyasis, start their own mission. Он вдохновил всех брамачари тоже принять саньясу и открывать собственные миссии, собственную проповедническую миссию. Because he was a deep scholar, he was recognized among the Brahmins, the smarter Brahmins, are all kinds of Brahmins in Navadvip, and he was very influential, so he got the possibility to get a lot of land to create different marks for his brothers. И он был очень влиятельным, он помогал, он договаривался с местными землевладельцами о том, чтобы помочь своим братьям Боги приобрести земли. And like this, one day he decided, when everybody was already established, having many disciples, he decided to create a relief camp for those who can't cope with the fighting story between disciples when the acharyas leave. It was the case of ISKCON at that time. What camp he opened to teach those? Relief camp. Relief camp. Yes. И он открыл Red Cross. лагерь Красного Креста помогать тем, кто оказывался в таких ситуациях, каких-то конфликтах после ухода ачарьи. Yes. We have to give Maharaj chance to speak, sorry. So this is the way that we now know about the glories of Srila Goswami. И таким образом мы знаем о славе моего Гурудева Бхакти Сридхара Махараджа. Бхакти Сридхара Махарадж ки джай! Thank you. Sadhu, sadhu. Srimad Bhagavat Maharaj, please. Идет группа парикрамы Бхактивиданты Мадхава Махараджа. Не пугайтесь.
Hare Krishna. Here only 20 minutes they are sitting here. After that, our God will come and they will do it. So just give the time. Hare Krishna. Just sit down everybody here. First Hindi Kirtan, then after that lecture, that's it. Гости пришли на 20 минут, присаживайтесь, послушайте Харикатху, потом гости уйдут, а вы будете петь хора Ари. Sham Shama Sham Radhe, Radhe Mana Sukakari, Radhe Shama Shama Shama. Shilade Gaj Janman Sukhakari
राधे श्याम 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 चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशावसतरुधस्कृतिवासुदेव पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले ये शिक्षा गुरुदेव नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति भक्तिवेदांत रामानंद स्वामी महाराज नित्यलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति भक्तिवेदांत नारायण महाराज के चरण कमलों में समस्त परंपरा की संतोषी अनंत विष्णु तत्पश्चात भक्तिवेदांत महाराज मां दादू भक्तिवेदांत गोविंद महाराज भक्तिवेदांत हरिजन महाराज भक्तिवेदांत भारती महाराज के चरणों में शत शत प्रणाम। हमारे कृष्णा प्रभु और इस मठ के संस्थापक श्री आनंद स्वरूप केला और आप सभी भक्त लोगों को मेरा यथोग्य प्रणाम। हम लोग मथुरा केशव जी गौड़ीय मठ जो पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का मठ है और सारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जिनका संन्यास भी मथुरा केशव जी गौड़ीय मठ में हुआ था उस मठ से हम लोग हैं और अभी रूप सनातन में रुक करके हमारे साथ में 500 आदमी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम लोग आज वृंदावन की परिक्रमा करते करते यहाँ पर आए हैं। ये आनंद धाम गौड़ी आश्रम आनंद स्वरूप केला इसके संस्थापक हैं। गुरु जी के सामने हमने इसका उद्घाटन किया और गुरु जी यहाँ पर रहते थे, गुरु पूजा करते थे। तो आनंद धाम में राधा श्याम सुंदर जी विराजमान है। ये आनंद धाम जगत में अगर कहीं आनंद है, इस जगत का आनंद कितना है? थोड़ा सा कम 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 खत्म। और भगवान का प्रति क्षणम वर्धमानम जो आनंद है ये वृंदावन आनंद स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। इसलिए अंतिम सीमा प्रेम की और आनंद की ये वृंदावन में आकर के समाप्त होती है। इसलिए भगवान श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, ये भगवान के गुण अचिंत्य है, साधारण गुण नहीं है। साधारण गुणों के प्रति किसी का प्यार होता है, गुण खत्म प्यार खत्म। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि भक्ति की डेफिनेशन में गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम और अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम। ये भक्ति कैसी है? गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण वर्धमानम। ये संसार है, ये रुका हुआ नहीं। हम लोग संसार में आए हैं, सारी जीवात्माएं अमेरिका कनाडा
यूरोप, भारत, देश विदेश में सब लोग, हम लोग कौन है? सारे जीवात्मा है, इस यत्र तत्र जन्म लेकर के भटक रहे। सबकी अंतिम गति कहाँ है? स्वरूप सवार गोलोक की अवस्थित। हम लोग गोलोक वृंदावन के ही सभी वासी हैं। अभी यत्र तत्र जन्म लिए हैं, फिर लास्ट में हमारी गति यही वृंदावन में है। इसलिए आनंद स्वरूप है और ये वृंदावन है, ये राधा कृष्ण का धाम। ये राधा कृष्ण युगल सरकार है। संसार में जितनी सरकारें हैं, उस संसार सरकारों की सरकार युगल सरकार श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर हमारी। इसलिए हम लोग, ये हमारा स्थान है। मैं यहाँ पर इसके जन्म से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, आनंद स्वरूप केला से हम लोग इसके जब फाउंडेशन हुआ था तब से आए, इसका उद्घाटन करके हम चले गए। गुरु के साथ हम लोग यहाँ पर रहे हैं। इसलिए हम लोग परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करते करते यहाँ पर आए थे। हम लोग परिक्रमा करते करते छोड़ो यहाँ पर आश्रम में जाके दर्शन करके हम अभी निकलेंगे। आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं यही समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव हरे कृष्ण, हरि बोल। Рассказывается, что Бхагават Махарадж нам немножко еще вообще рассказал. Гостей, и сейчас ждем, чтобы Шрипад Бхагават Махарадж поведал нам немножко о религии. Sit down, please, everybody. We're gonna listen to at least a little bit of Harikatha.
Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatamidandasya Jnananjana Salakaya Chaksurmalitanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Chaitanyamanavistam Stavitanyena Bhutale Swayam Rupam Kalamaya Dadanti Swapadanti Kam. First of all, I'd like to offer my most humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha Diksha Guru Nitya Pravishno Vishnupad Asatara Satasi Simad Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and then offer my humble obeisances unto the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru Nitya Lila Pravishno Vishnupad Asatara Satasi Simad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and to shorten things a little, offer my humble obeisances at the lotus feet on his divine appearance day to Srila Nitya Lila Pravishno Vishnupada Satana Satasi Simad Srila Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj. And I offer my humble obeisances unto the feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis who are present here today. My Dandavat Pranams to one and all. So this is a Gaudiya tradition that when the other temples come and bring their parikram, that you receive them properly and let them do kirtan and speak something. Это наша гаудия-вайшнавская традиция, когда гости из других матхов или других храмов приходят, надо дать им возможность спеть их киртан, надо их радушно принять, как таких самых желанных гостей, и дать им возможность сделать, что они хотят сделать, и чтобы они пошли дальше. Ну, Махарадж говорит, что важно принять и перетерпеть все, даже если наша программа нарушилась, надо дать гостям возможность. А теперь мы продолжим. So, in 1895, the year before my Prabhupada appeared, Srila Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj appeared in Hapaniya. За год до того, в 1895 году явился Шрила Бхакти Ракшат Шридхар Махарадж в деревне Апания. And Srila Sridhar Maharaj was born into a very high-class Brahmin family, the Bhattacharya line. Бхактачарья в очень высококастовой брахманской семье. Different Brahmin families come from different lineages, different names. Like Srila Narayan Maharaj was a Tiwari, and Srila Sridhar Maharaj was a Bhattacharya. То есть Шрила Шридхар Махарадж был Бхаттачарья, а наш Гурудева Бхактивиданта Нараян Махарадж был родом из Тивари. So, therefore, this is not an ordinary birth. To take birth and go to Mandala Bhumi in a Brahmin family, is a very exalted birth. Очень возвышенное рождение в высококастовой брахманской семье, в Навадвип-даме, то есть это удивительно редкая возможность. Means that you've been doing much devotional activities in previous births. То есть надо заслужить такое возвышенное рождение всякой благочестивой, правильной, духовной жизнью в предыдущих жизнях. So, Srila Sridhar Maharaj, I was reading some different biographies today about him, and he was very attracted to the lineage of Sri Chaitanya Mahaprabhu and to the Gaudiya Sankirtan movement. Его влекло к гаудия-вайшнавскому и традиции читания Махапрабху, к Санкиртане. And so he eventually heard about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, and he went to visit him. И однажды он услышал уже о Бхактисиддханте Сарасвати Такуре и отправился навестить его. And he visited him many times there, and eventually he became initiated. I think it was 1926 that he got Harinam. И где-то в 1926 году он получил Харинаму. And shortly after that he got Diksha. Вскоре Дикшу. And then eventually in 1930
he took sannyas. В 1930 году он принял саньясу. Srila Sridhar Maharaj had written this beautiful poem glorifying Srila Prabhupada. Он написал прекрасную поэзию, прославляющую Шрилу Прабхупаду. We sing this poem every morning after we sing Samsara Dava, we sing this. Каждое утро поем. And Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur very much appreciated the poem. И Бхактисиддханте Сарасвати Такуру этот стих очень понравился. He said that he could understand that someone had completely understood the essence of the teaching of his movement by reading this poem. Он, прочитав стих, обрадовался, сказал: я теперь рад, что хоть кто-то полностью понял нашу философию. So that if he left, there would be someone who could carry on the exact teachings of his mission into the future. Теперь я спокоен, я могу уйти из мира, зная, что есть преемник, который может донести мою философию и учение до других. So because of this, when he gave him sannyas, he gave him the title Bhakti Rakshak. Поэтому, давая саньясу, он дал титул Бхакти Ракшак, which means the guardian of devotion. Охранник преданности. And because Jiva Goswami had called the original Srila Sridhar Maharaj Bhakti Rakshak, so then he gave him the title Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj in honor of him. А так как наш Джива Госвами называл изначального Шридхара Свами Бхакти Ракшак, поэтому Шридар Свами, поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур уже нарек его так, Бхакти Ракшак Шридар. Srila Sridhar Maharaj was very well educated at the Baharampur University. Махараджа обучался в Барампур университете, получил блестящее образование. He studied Western philosophy. Он специализировался в западной философии. And he was very learned in all of the Western philosophical conceptions. Был знатоком всех концепций западной философии. And because of that, he had very brilliant insights into how to explain Srila Saraswati Thakur's mission in the English language. И посему он знал, как перевести вот эти идеи философские его учителя к западной аудитории и донести на английском языке понятным образом. There's a story about how when Srila Bhakti Ban Maharaj came back from England to Bombay, and when he arrived, Srila Sridhar Maharaj and our Srila Prabhupada, Avirbhava, were asking Ban Maharaj questions about the preaching in the West. Есть история о том, когда Бхактивиданта Бан Махарадж вернулся с проповеди с Запада, мой Гурудев Бхактивиданта Свами Прабхупад, Авайбхаву и Ракшак Шридар Махараджа, они расспрашивали Бан Махараджа о его проповеди на Западе. So Sridhar Maharaj said, oh, Sridhar Maharaj asked, what kind of questions do they ask? Well, so then Sridhar Ban Maharaj said, oh, the questions are very, very difficult, very complicated. You cannot understand how to answer these questions. Very complicated. So Srila Sridhar Maharaj said, well, give me some examples. Let's try. So Sridhar Ban Maharaj said, well, they used to ask this question. He gave the question. And Srila Sridhar Maharaj gave a beautiful short dissertation explaining the answer to the question in perfect English. And then again, when he asked the next question, he said, well, there was this other question, it was very complicated. And he explained it to Srila Sridhar Maharaj, and Srila Sridhar Maharaj
very brilliantly gave an answer to the question in English language. Когда Махарадж сказал, но еще был еще более сложный вопрос, следующего характера. И снова Шрила Махарадж великолепным образом на английском языке быстро ответил на этот вопрос. So after 3 or 4 questions like this, Ban Maharaj said, "You've answered all the questions." И так он перечислял вопрос за вопросом, потому что ты вообще ответил на все эти вопросы. So then, my Srila Prabhupada, he said, "Today, the East has defeated the West." Символика, который сказал, наконец-то сегодня Восток победил Запад. Srila Sridhara Maharaj and my Guru Maharaj were very close friends. Мой Гуру Махарадж и Сридхар Махарадж дружили очень близко. And one time on Parikram in Vrindavan, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that it was announced that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would not go out on Parikram that day. He would stay back and give a lecture. Однажды во время парикрамы объявили, что Бхактисиданта Сарасвати Тхакур не пойдет на парикраму, он будет давать класс. So Srila Sridhar Maharaj went up to my Guru, Avirbhava, and asked him, "So, are you going to go on Parikram or are you going to stay back and hear Srila Prabhupada lecture?" Шрила Шридхар Махарадж спросил моего Гурудева, Авайбхаву, что Прабхупад, ну что, ты пойдешь сегодня на парикраму или останешься в храме слушать лекцию? And my Guru Maharaj said, "No, I'm staying here to listen to Srila Prabhupada lecture. I'm not going on Parikram." Мой Гурудев сказал, конечно, я не пойду на парикраму, я останусь и слушать лекцию. And then they both said to each other, "Eye exercise." That going on Parikram without the sadhu is just eye exercise. И оба они ведут друг друга, какой толк от такой парикрамы, если мы без саду пойдем, то есть это как равнять глаза, и нам тут остается давать класс, мы останемся слушать его, а не пойдем. And Srila Bharti Maharaj said the same thing, that when you go on Parikram, you have to have the sadhu giving the katha about each holy place so that you can actually get the mercy of the holy places when you go to each place. То есть все пары говорят, что парикрама должна быть осмысленная, то есть мы должны слушать саду, там и быть под анугати, под руководством слушать харикатху, посланной туда саду. Srila Sridhar Maharaj often used to travel with Srila Saraswati Thakur Prabhupada, going different places. Шрила Махарадж часто сопровождал своего учителя на проповедь. And also, when the last days came, when Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was leaving this world in Calcutta, he asked the devotees that I want someone to come and sing Shri Rupa Manjari Pala. И прямо перед своим уходом из этого мира, Калькутте, Бхактисиданта Сарасвати Тхакур сказал преданным, что я хотел бы услышать Шри Рупа Манджари Пала в исполнении кого-то из преданных. And so what happened was, they brought this one brahmachari, I'm not going to mention the name, but they brought this one brahmachari, and he had training as a young man in singing classical songs. И когда промачали сбегали, привели лучшего из них, картониста, лучшего певца, который в юности обучался, у которого было музыкальное нормальное образование. And so he came to sing for Prabhupada. И привели его, чтобы он спел для Прабхупады. And so Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta stopped him. Но как только он запел, Прабхупада прервал его. He said, "I don't want the tune." Сказал, мне не интересует мелодия. Meaning it wasn't important that the voice was very good. То есть его не волновало качество исполнения, то есть качество внешнего музыкального исполнения. What was important was the bhav. Он хотел настроение услышать проникновенное. So he said, "I don't want the tune, I want the bhav. Bring Srila Sridhar Maharaj." Я не хочу сейчас вычеркнуть мелодию, позовите Шрилу Шридхар Махараджа. And Srila Sridhar Maharaj came and he sang. Now, I've heard Srila Sridhar Maharaj sing. If you're just looking at it from a material perspective, you think he's doesn't have a very good voice. But the bhav, the emotion, the spiritual depth that's going into those words is very powerful. Зашел Шридхар Махарадж, запел. И я свидетель его пения с внешнего ракурса, конечно, он сильно отстает в голосе, звуке, то есть там не самое такое лучшее пение, но
So he sang Shri Rupa Manjari Pada for Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И он для своего учителя спел свой сердце Шри Рупа Манджари Пада. And everyone felt that, okay, now Srila Prabhupada has given Srila Sridhar Maharaj entrance into the Kunj to worship Srimati Radhika. И все в этот момент почувствовали, что их учитель допустил Шрилу Шридхара Махараджа с собой в Кунджу служить Радхе. So this is why he was considered the foremost devotee amongst all the disciples of Поэтому его Prabhupada. считали главным авторитетом среди учеников, считался самым авторитетным. There was many different things going on after Srila Saraswati Thakur left. После ухода Шрилы Сарасвати Тхакура многое происходило. And the details of all these disputes are, for me, less important than my discussion about the intimate relationship that Srila Sridhar Maharaj had with my Gurudev. И мне совсем не интересно обсуждать эти ряски, там, и ссоры, потому что это не так важно. Вот что интересно для меня, это обсудить отношения моего Гурудева с вами Прабхупады, Шрила Шридхара Махараджа. My Srila Prabhupada had a house and another house, an apartment next to his house, and he gave that apartment to Srila Sridhar Maharaj to live and to preach. They used to do programs there. Мой Гурудев выделил Шриле Шридхара Махараджу апартаменты в своем доме, который был рядом с его собственным жильем, чтобы тот проводил там программы, чтобы там был как маленький парк. And also, they spent many hours together studying Srimad Bhagavatam. Вместе они изучали Шримад Бхагаватам по много часов в день. In one letter that was written by my Srila Prabhupada to Rishikeshananda, to Achyutananda, he said that if you want to go to someone to get shiksha, you can go to Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, who I consider even my shiksha guru. Мой Гурудев написал в письме о такой учеником, эмоционально, если ты ищешь истинного шикша-гуру, хочешь поучиться, то иди к Ракшак Шридхара Махараджа, которого я сам считаю своим шикша-гуру. Srila Prabhupada explained in one place that he said, my Guru Maharaj, my Srila Prabhupada had me associate with Srila Sridhar Maharaj so that he could prepare me for preaching in the West. Шрила Прабхупада говорил, что мой Гурудев, Бхактисиддханта Тхакур, выделил мне возможность общения с Шрилой Шридхара Махараджем, чтобы подготовить меня, подковать меня на проповедь в западных странах. A lot of my Guru Maharaj's incisive arguments against the Western philosophers came from his association with Srila Sridhar Maharaj. То есть, он оснастил меня такими неопровержимыми аргументами против некоторых неверных философских, западных философских идей. And his increased knowledge of the Sanskrit language also came from his association with Я Srila. погрузил мои познания санскрита. So, my Guru Maharaj had always praised Srila Sridhar Maharaj again and again. Мой Гурудев всегда всячески прославлял Шрилу Шридхара Махараджа. Whenever Srila Prabhupada came to India, he would always go to see Srila Sridhar Maharaj. Всегда хотел навестить Шрилу Шридхара Махараджа, во время каждого визита в Индию он всегда шел повидать своего друга. In Chaitanya Charitamrita it says that if a second-class devotee doesn't associate with a first-class devotee, he makes no further progress in bhakti. Читание Шридхара утверждает, что если преданный второго сорта не общается с преданным первого высшего класса, то он перестанет духовно расти. He said, even a first-class devotee wants to associate with other first-class devotees. The association is so important. Когда говорил, что даже преданный первого уровня, то есть первого класса, первого сорта жаждет саду-санты, то есть каждый хочет духовного общения с возвышенной личностью. So whenever my Srila Prabhupada came, he would always associate with Srila Sridhar Maharaj. И мой Гурудев всегда в Индии активно искал общение с Шрилой Шридхара Махараджа, Шрила Прабхупада.
One time when he came there, Srila Sridhara Maharaj and my Srila Prabhupada told all the disciples they had to leave the room and go downstairs. Однажды, когда Шрила Прабхупада пошел навестить Шридхара Махараджа, они повелели всем сопровождающим ученикам, слугам выйти из комнаты, удалиться. Because Srila Sridhara Maharaj wanted to discuss with my Gurudev about his new commentary on Srimad Bhagavad Gita. Потому что Шрила Шридхара Махарадж хотел обсудить свои комментарии на Бхагавад-гиту с моим Гурудевом Шрила Прабхупадой. In that commentary on the 10th chapter, he talks about the Chatur Shloki of the 10th chapter. He begins that in the 8th verse, Buddha Bhava Samanvitaha means that the person is in Bhav and he has Radha Dasya. And then in the 9th verse, Ramanti Cha Tushyanti Cha, he says that this Tushyanti Cha means Madhurya Bhav. Then in the 10th verse, Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamam Upiyantite. So he says that this verse is saying that one who surrenders to Krishna, he comes close, Krishna brings him closer. Upayantite. So how can someone who's already in Bhav and in Madhurya Ras become closer to Krishna? So he explains that he's in Madhurya Bhav, but he is in the mood of Swakya, not Parakya. So Krishna wants to bring him closer. So therefore he changed Upayanti to Upapati. He changed the word in the verse from Upayanti to Upapati. And he says, therefore we understand that Krishna makes you a paramour, not just a wedded wife of Krishna, but he makes you his paramour. This was the deep, deep vision of Srila Sridhara Maharaj. Extracting the highest levels of Madhurya Bhav from Bhagavad Gita. So after they had the discussion, my Guru Maharaj came downstairs. So my godbrother Achyutananda, who was about 22 at the time, asked Prabhupada, so what did you speak about? My Guru Maharaj said, we spoke about Bhagavad Gita. So he said, can you tell me what you discussed about Bhagavad Gita? My Guru Maharaj said, if I told you, you would die. Because we were very young at that time. We could not understand all this. So, but very fortunately, my Srila Prabhupada, he arranged for Srila Narayan Maharaj, Srila Puri Maharaj, Srila Tirtha Maharaj, Srila Govinda Maharaj, all to come to the West and preach and continue our education. Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj was the disciple of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. He was the next Acharya. It's a very funny and interesting story. Srila Govinda Maharaj asked my godbrother, I want to preach in the West. I'm going to the West to preach.
So should I read the lectures of your Guru Maharaj? Yes, read all these lectures here, then you can. Сегодня Махарадж сказал моему брату Бхакти, я собираюсь повторять на Запад. Как мне лучше подготовиться? Прочесть лекции своего Гуру Махараджа? Мой брат ответил, да, познакомься с лекциями моего Гуру Махараджа. So then he called my godbrother. He said, I don't understand. Он позвал моего брата Бори. Every one of these lectures, he keeps saying the same thing. Я не понимаю, как лекции, он одно и то же повторяет. You're not this body, sex life is abominable. You're not this body, sex life is abominable. Why does he preach like this? No Gaudiya sannyasi preaches like this. So my godbrother told me, he said, Maharaj, I can't explain this to you. You'll see it. When you go to the West, you'll understand. So then when he went to the West and he was preaching, he saw that godbrother, he called him over. He said, you're right, now I understand. So we were very fortunate to have the association of all these intimate friends of Srila Prabhupada. Many of my godbrothers took shelter of Srila Sridhara Maharaj as a Shiksha Guru, a Sannyas Guru, some as a Diksha Guru. And Srila Sridhara Maharaj was very kind and very sweet-natured, and he tried to bless all of us. Even though he was very elderly at the time, reached together. Играл роль дипломата, чтобы гармонизировать все эти противоречия и помочь нам служить нашему Гурудеву, продолжать миссию Шрилы Прабхупады. I fortunately or unfortunately did not get a chance to go up there and associate with him. У меня не было возможности личного общения с Махараджем. Because my Srila Prabhupada ordered me to stay with Srila Gaura Govinda Maharaj. So I was living with Srila Gaura Govinda Maharaj all those years in Bhubaneswar. So I never felt the need to go anywhere else to get any instruction because I was living with a pure devotee. But a lot of my godbrothers greatly benefited by his association and guidance. And I myself have read some of his books, like Prapanam Jivanamritam, and The Search for the Lost Servant, which I really love. I would encourage you to read some of these books. They're very sweet and very beautiful. When you read In Search for the Lost Servant, how Krishna is searching for all his parts and parcels. Krishna is Atmaram, he's totally self-satisfied. But at the same time, we are his minute parts and parcels. What is the verse again? I can't remember now. For some, the verse is going out of my head. So,
Krishna says that, Srila Sridhara Maharaj says that, therefore Krishna is searching for all of us. He wants us to come back. И Шрила Махараджа пишет, он ищет каждую из своих частичек. Он хочет, чтобы мы все пришли к нему. And something I just posted recently on my page, he tells, Srila Sridhara Maharaj tells how our false ego is building walls. И недавно я постил на своей странице, что Шрила Махараджа, что наше ложное эго, оно само выстраивает стены, And trying to keep Krishna out. которые крепость вокруг нас строит, которая не допускает. But Krishna is the expert thief. Кришна самый лучший вор, самый опытный. And he sneaks past all your walls. Все эти стены ему не помеха ваши. And he gives you his love and devotion. Он догорется до вас и одарит вас любовью своей и получит вашу любовь. So, unfortunately, I don't have more time. I can't glorify Srila Sridhara Maharaj's books more because I really love the things that I've read in his books. We have to do arti right now. I want to thank everyone for listening. Vanchakalpa Tarubhyascha.